Okay, I think lecture number 21. Okay, so there must be, I have to discuss today, that is there must be lots of topics are there. So that is must be first one. First one, Zeeman effect. The effect of magnetic field. That is called Zeeman effect. Second one, Pauli exclusion principle. Zeeman effect and then Pauli exclusion principle. Third one, physical interpretation of hydrogenic atomic orbitals. Fourth one, filling of orbitals. You can say this is goes to Aufbau principle. Okay. So first I have to discuss about Zeeman effect, which is basically based on effect of magnetic field. Okay. Second one I have to discuss about Pauli exclusion principle. Okay. This is very familiar, you know, I think. Okay, this is very important and this is very vital. That is 4 quantum numbers are never to be same. Maybe there must be one that should be there, that is which are vary. Okay. And third one, physical interpretation of hydrogenic atomic orbitals. Okay. And last one, that is filling of orbital, and this filling of orbital that should be explained by Aufbau principle. Okay. So these all the things that should be very important. Okay. ওকে সো আজকে আমরা কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি লেকচার নাম্বার 21 জানবো। তো প্রথমে আমরা কি জানবো? জিম্যান এফেক্ট। ওকে, যেটা কিসের জন্য হয়? ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এফেক্টে বা প্রভাবে হয়। সেকেন্ড ওয়ান, পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল। ওকে, যেখানে তোমার কোয়ান্টাম নাম্বার নিয়ে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে আর সেটা একটা তোমার সেটা একটা খুব ভাইটাল রোল আছে, ঠিক আছে। থার্ড ওয়ান, ফিজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ হাইড্রোজেন অ্যাটমিক অরবিটাল, সেটাও আমরা জানবো। অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ ফিলিং অফ অরবিটাল, সেটা কিসের উপর বেসিসে হয়? আউটবাউ প্রিন্সিপাল। ওকে, তো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট। ওকে, অ্যান্ড প্লিজ আজকের ভিডিওটা খুব ইন্টারেস্টিং। ওকে, সো নাও আই স্টার্ট। এটা হলো Zeeman effect. Now Zeeman in 1896 found that when a strong magnetic field is applied to system whose system is being recorded
each spectral line gets split up into a number of separate lines. This phenomenon is known as the Zeeman effect. Okay. So Zeeman in 1896 found that when a strong magnetic field is applied to a system whose system is being recorded, each spectral line gets split up into a number of separate lines. And this phenomena is known as the Zeeman effect. Okay. Sorry. আজকে গলার অবস্থা খুব একটা ভালো না, ঠিক আছে? সো আই ট্রাই মাই বেস্ট। ওকে, তবে আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব, ঠিক আছে? ওকে, আই থিঙ্ক দেয়ার মাস্ট বি নো প্রবলেম ইউ হ্যাভ টু বি ফেসড। এমন কোনো প্রবলেম তোমরা ফেস করবে না, ঠিক আছে? আমি আমার বেস্ট দিয়ে আজকে পড়াবো। তাহলে দেখো, Zeeman effect. Zeeman in 1896 found that when a strong magnetic field is applied to a system, strong magnetic field, that means what? You know already electric field, so there must be a magnetic field also there. Okay, if you suppose in anywhere you have to keep a magnet, okay, and nearby you have to keep some iron type materials which are produced by iron. Okay, so there must be, you see that is there must be a strong attraction force behind of between of the magnet and specific this material which is produced by iron. Okay, so this is called as what? This space, this area where the attraction force is there, this area is a magnetic field where the strong force of attraction of magnet is field. Okay, where? Okay, so this is called as magnetic field. Clear? Suppose there must be a magnet and nearby you have to keep some materials which are produced by iron, so there must be a strong attraction force that should be made. Okay, and due to this, you this iron, this material which are produced by iron, that should be feel a strong attraction force in a certain area, and this area there must be a strong force can be generated, and this area is this field is called as magnetic field. Okay, বোঝা গেল? তোমার যে ক্ষেত্রটা আছে, যে ক্ষেত্রের মধ্যে তোমার চৌম্বক আর তোমার লোহার মধ্যে একটা আকর্ষণ ফোর্স বা একটা আকর্ষণ বল অনুভব হয়, সেই এরিয়া, সেই ক্ষেত্রটাকে বলা হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা চৌম্বক ক্ষেত্র। ঠিক আছে, যেমন ইলেকট্রিক ফিল্ড হয় তেমন ম্যাগনেটিক ফিল্ড হয়। তোমরা জানো ইলেকট্রিক ফিল্ডও একটা কার্ভ হিসাবে দেখানো যায়, একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডও কার্ভ হিসাবে দেখানো যায়। ঠিক আছে, তোমরা জানো যে এরকম করে দেখানো যায়। এটা যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড হয়, ম্যাগনেটিক ফিল্ড কী হবে? এরকম এরকম হবে। হ্যাঁ, এরকম হবে। তো এই সবুজটা তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে। তো এরা একে অপরে কী হবে? এইভাবে ওরিয়েন্ট করে থাকে। ঠিক আছে, এরকম একটা গ্যাপ তোমরা পড়বে, ফিজিক্সে পড়বে। যখন আমি এটা নিয়ে ডিলস করব তখন সেটা আমি ডিটেলসে জানাবো। ঠিক আছে, এখন এটা দরকার নেই, আমি এটা জানিয়ে দিচ্ছি। তা when there must be a strong magnetic field that should be induced in a particular system whose system is being recorded. Okay, where the magnetic field is induced, these systems, the changes of the system that should be recorded. What is happened that should be recorded. And each spectral line that should be get split up. That means what? That should be divided in a certain small parts. Okay, that should be called as split up into a number of spectral lines.
and this phenomena is called as Zeeman effect. Okay, তো জিম্যান এফেক্ট বলতে কি বোঝা হয়? জিম্যান, বিজ্ঞানী জিম্যান 1896 খ্রিস্টাব্দে তিনি দেখেন যে একটা স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা স্ট্রং খুব জোরালো চৌম্বক ক্ষেত্র ইনডিউস করে কী হয় একটা সিস্টেমের ওপর তোমার দিয়ে দেখা যায় যে সিস্টেমের মধ্যে কিছু চেঞ্জেস আছে, সেই চেঞ্জেসটাকে রেকর্ড করা হয়। কী রেকর্ড করা হয়? রেকর্ড করে দেখা যায় যে এই যে স্পেকট্রাল লাইনগুলো জেনারেট হচ্ছে সেগুলো আবার ফার্দার আবার কী হচ্ছে, আবার পুনরায় আবার স্প্লিট করছে, মানে আরও ছোটো ছোটো ভাগে বিভক্ত হচ্ছে। আর ছোটো ছোটো ভাগে বিভক্ত হয়ে কী তৈরি করছে? নাম্বার অফ স্পেকট্রাল লাইন্স নাম্বার অফ সেপারেট লাইন্স, অনেকগুলো আলাদা আলাদা লাইনে বিভক্ত হচ্ছে। এই ওভারঅল ঘটনা থেকে বলা হয় জিম্যান এফেক্ট। যেহেতু এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য হচ্ছে, সেজন্য এটাকে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডের থেকে একটু আলাদাভাবে পড়বো। বোঝা গেল? তো এখানে কি বলছে, কোনো একটা সিস্টেমের মধ্যে তোমার চৌম্বক ক্ষেত্র রাখলে সেখানে একটা স্ট্রং ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন একটা ব্যাপার আছে, সেটার জন্য সিস্টেমের মধ্যে কিছু চেঞ্জেস আছে, সেই চেঞ্জেসটা আমরা রেকর্ড করলাম, জিম্যান রেকর্ড করেছিলেন। তো সে রেকর্ড করে দেখা যায় যে স্পেকট্রাল লাইনগুলো সেগুলো আবার ফার্দার স্পিড করে কী হয়, অনেকগুলো আরও সেপারেট মানে ভিন্ন ভিন্ন লাইনে বিভক্ত হয়। ঠিক আছে? তো এই ঘটনাকে বলা হয় জিম্যান এফেক্ট, নাথিং বাট। ওকে, এবার মেন কথাটা তো এলো, এবার আমরা থিওরি পার্টে জানবো যে জিম্যান এফেক্ট একটা বিস্তার একটা থিওরি পার্ট আছে। এটা হলো মেন ঘটনা, জিম্যান এফেক্ট কাকে বলে। যদি তোমার আসে ডেফিনেশন অফ জিম্যান এফেক্ট, তো দেয়ার মাস্ট বি ডেফিনেশন অফ জিম্যান এফেক্ট যদি হয়, তা তোমার মনে রাখবে বইয়ের মধ্যে যে লেখাটা আছে সেটা হুবহু লিখে দিবে, চেষ্টা করবে। আর পাশে তুই রেফারেন্স দিয়ে দাও যে অমুক বই, তাহলে সেটা খুব গুড হয়। কারণ ডেফিনেশন, হোয়াট ইজ Zeeman effect, what do you mean Zeeman effect, the three terms are not same. Always remember, definition means you have to write these things in such a way which are written in the book or in the reference. Okay, there must be no changes, you have to do, no changes will be there. তুমি নিজে থেকে মন করা কোনো চেঞ্জেস করতে পারো না, কোনো রিল্যাক্সেশন থাকবে না, বইয়ে যা লেখা আছে সেটা হুবহু লিখতে হবে, দ্যাট ইজ কল্ড ডেফিনেশন। এবার ইফ দেয়ার মাস্ট বি কাম হোয়াট ইজ Zeeman effect, so there must be some relaxation is there. You have to, maybe sometimes you can forget some things, and that should be, if you never written or written in a modified version, the examiner maybe give you relaxation and give you score more than definition. Okay, definition থেকে হয়তো এক্ষেত্রে কিছুটা রিল্যাক্সেশন থাকবে, তুমি একটু এদিক ওদিক করতে পারো। এবার হোয়াট ডু ইউ মিন, তো দেয়ার মাস্ট বি, ইউ ক্যান রিটার্ন ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ অলসো অ্যালং উইথ দ্য ডেফিনেশন। তুমি ডেফিনেশনের সঙ্গে নিজের কিছু চিন্তাধারাটাও তুমি লিখতে পারো অ্যাজ এ তোমার এক্সপ্লেন হিসাবে। ঠিক আছে? তো দেয়ার মাস্ট বি দ্য থ্রি কোয়েশ্চেন্স আর নট সেম। ফার্স্ট ওয়ান, ডেফিনেশন অফ Zeeman effect. সেকেন্ড ওয়ান, হোয়াট ইজ Zeeman effect. থার্ড ওয়ান, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই Zeeman effect. ওকে, ইফ ডেফিনেশন ইজ দেয়ার, যদি তোমাকে ডেফিনেশন চায়, তা তোমার হুবহু বইয়ের যে ডেফিনেশনটা সেটাই লিখবে, যে বইটা তুমি পড়ো সেই বইটার ডেফিনেশন লিখে পাশে রেফারেন্স দিয়ে দিবে, এই বইটা থেকে আমি দিয়েছি, তোমাকে নাম্বার দিতে বাধ্য। সেকেন্ড ওয়ান, যদি বলে হোয়াট ইজ Zeeman effect, তা তোমাকে রেফারেন্স না দিলেও চলবে, তুমি একটু যে বই থেকে পড়ছো সেই বইটাই লিখবে, যদি তোমার একটু এদিক ওদিক হয়েও যায় তাতে কোনো অত ফ্যাক্টর হবে না, একটু এক্সপ্লেনও যদি করো তাতেও কোনো ফ্যাক্টর হবে না, তাতেও নাম্বার পাবে। এবার যদি হোয়াট ডু ইউ মিন বলে, তাহলে কিন্তু তোমাকে ডেফিনেশনের সঙ্গে কিছুটা নিজের যে তুমি বুঝতে পেরেছো সেটাও তুমি একটু এক্সপ্লেন করো, তো সেটা বেটার হবে। ওকে, and always remember, when definition is come, when what do you mean is come, when what is come, if example is possible, so give your example. ওকে, এক্সাম্পল যদি তোমার দেওয়া সম্ভব হয় তো অবশ্যই এক্সাম্পল দেবে। ঠিক আছে? ওকে, যেমন পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল, দেয়ার মাস্ট বি গিভেন দ্যাট ইজ এনি টু ইলেকট্রন নেভার শো দ্য ফোর কোয়ান্টাম নাম্বার দ্যাট শুড বি সেম. So you have to, if you give the statement and along with the explanation, and then further if you give the example, that is there must be two electron, that is n is same, m is same, l is same, but s is not same, s is one is plus half, other is minus half. So this is the example. If you give this example, you get the better marks. Okay,
তো চেষ্টা করবে যখন পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল আসবে তখন স্টেটমেন্টের সঙ্গে যদি তুমি এক্সপ্লেনও করো, এক্সপ্লেন করার পরও এক্সামিনারে একটা তোমার প্রতি একটা এক্সপেকটেশন থাকবে যে তুমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারো। কী দিতে পারো? একটা দুটো ইলেকট্রন দিয়ে তুমি দেখাতে পারো যে এন এর ভ্যালু সেম, এল এর ভ্যালু সেম, এম এর ভ্যালু সেম, কিন্তু এস এর ভ্যালুটা সেম নয়, একটা প্লাস আর একটা মাইনাস আর, দ্যাট ক্যান বি হ্যাপেন। তো দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ পাউলি এক্সক্লুশন অর এভিডেন্স ইউ ক্যান সে। তো দিস ইজ দ্য থিং। ওকে ওকে, তো এবার দেখো, অ্যাজ অলরেডি দেয়ার, ও সরি, কি হলো, there are, you know, 12 plus 1 components of orbital angular momentum vector along my কেন বলতেছি, along any chosen direction. Say the z direction. Okay, so there must be 12 plus 1 component of orbital angular momentum vectors, okay, along any chosen direction, that is called suppose z direction. So there must be 12 plus 1, what you get, that is 12 plus 1 is what, that is the total number of magnetic quantum number, or you can say better orbital angular momentum vector you can say also. ওকে, তাহলে তুমি দুটোই বলতে পারো, একটা অ্যানালজিতে তুমি ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার বলবে, আরেকটা অ্যানালজিতে তুমি বলতে পারো যে অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টর। ঠিক আছে, দেখো একটা জিনিস ভালো করে বোঝো, কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি ইজ নট সো ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ওকে, ফর মোস্ট অফ দ্য পিপল, মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট, মোস্ট অফ দ্য টিচার অলসো, বাট উই হ্যাভ টু মেক ইট ইজি, আমাদেরকে এটা সহজ করতে হবে। যেমন আমরা বলি না, লাইফ ইজ নট এ ভেরি ইজি, লাইফ ইজ নট ভেরি ইজি, but we have to make it easy. Okay, this is the things. So আমাদের জীবনে প্রচুর আমরা চ্যাপ্টার পাবো, প্রচুর অধ্যায় পাবো যেগুলো আমাদের মাথা মুন্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারবো না, কিন্তু উই হ্যাভ টু টেক ইট ইজি, আমাদেরকে এটাকে সহজ করতে হবে। তো যেটাকে আমি ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার বললাম, সেটাকেই আমি অন্য ক্ষেত্রে অরবিটাল মোমেন্টাম ভেক্টর ইউজ করতে পারি। কেন ইউজ করতে পারি? কারণ এক্ষেত্রে তোমার ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার দিয়ে আমি ঠিকভাবে বোঝাতে পারছি না, কারণ ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার আসলে মাথায় আসলে আমাদের কি মাথায় আসে, একটা মান মাথায় আসে, ভেক্টর কথাটা মাথায় আসে না, যে ওর একটা ডাইরেকশন থাকলেও থাকতে পারে, আসে কি, আসে না। তো সেই জন্যই আমরা ইউজ করছি একটা নতুন টার্ম, সেটা হলো অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টর। ভেক্টর মানে কি, ওর মান ও অভিমুখ দুটোই আছে, ঠিক আছে, সেই জন্য আমরা ইউজ করছি। আর তাহলে কী হবে, তার একটা ডাইরেকশন আছে, সেটা ধরে নাও যে ডাইরেকশন। Okay, suppose there must be the direction is z direction. Okay, next. The magnitude of these components are given by what, h by 2 pi. Since the magnetic field generated due to the motion of electron in an orbital has also 12 plus 1 .
orientations of orbital angular momentum vector and since the magnetic field generated depends upon the magnitude of orbital angular momentum. It will also have 2L plus 1 components. Along z-axis. Z-axis. Whose magnitude depend on the magnitudes of the components of the orbital angular momentum. That is key mh by 2 pi. Okay, so there must I have to tell that is there are 2L plus 1 component বললাম আমি আর বলছি না আচ্ছা the magnitude of this component are given by nh by 2 pi. Okay, the magnitude of this component that should be given nh by 2 pi. Already I have to say that is Planck's theory, that is must be the energy h nu equal to nh by 2 pi, right? Then again I have to say that is Bohr's theory, that is there must be electron have a orbital motion, electron have a motion around the particular nucleus, so there must be only those permissible orbit where the angular momentum is nh by 2 pi or integral multiple of h by 2 pi. So that means what? That is already the value or magnitude of their components that should be already signified, already specified, that is nh by 2 pi. Not only from the Zeeman effect but also the other all the theories which are directed for the quantum chemistry or the development of the quantum chemistry. Okay, right? Bohr's theory, Sommerfeld theory, along in Planck's theory all indicate that is the magnitude will be nh by 2 pi. Okay, n is the integral number positive integer. Okay, never be zero, never be fraction, never be decimal, never be negative integer. Always be positive integer and non-zero positive integer. ওকে, তাহলে যে ম্যাগনিটিউড হচ্ছে কম্পোনেন্টের সেটার ভ্যালু কী দেওয়া আছে nh by 2 pi. তুমি জানো যে বোর থিওরিতে অলরেডি বলে দিচ্ছে যে পারমিসিবল দোজ অরবিটে তোমার ইলেকট্রনগুলো রিভলভ করবে, ঘুরবে, এক একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো ঘুরবে যেখানে কৌণিক ভরবেগ কী হবে nh by 2 pi হবে। তো অলরেডি তো বলে দিচ্ছে বোর থিওরি, যেটা কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রির একদম প্রথম দিকে আমি পড়িয়েছিলাম, রাইট? তাছাড়া কি প্ল্যাঙ্কস থিওরি বলে দিচ্ছে যে এনার্জি ইকুয়াল টু এইচ নিউ ইকুয়াল টু কী হবে nh by 2 pi, সেখানেও nh by 2 pi এর কথা বলছে। সোমারফেল্ড নিজেও কিন্তু বোরস থিওরি এই স্টেটমেন্টটাকে জোর দিয়েছেন এবং এটাকে বলছে হ্যাঁ
একটা অবশ্যই। তাহলে আমরা কি জানতে পারলাম, তো NH/2π তো আজকের ঘটনা না, এটা অনেক আগের। তাহলে এই ম্যাগনিটিউড হবে NH/2π, যেখানে n এর ভ্যালু কি পজিটিভ ইন্টিজার এবং অলওয়েজ m1 নন জিরো পজিটিভ ইন্টিজার, জিরো হবে না, নন জিরো। তারপর 1 থেকে স্টার্ট করবে পজিটিভ ইনফিনিটি পর্যন্ত, ঠিক আছে। তো since the magnetic field generated due to the motion of electron in an orbital has also 2l plus 1 orientation of orbital angular momentum vector, and since the magnetic field generated depends upon the magnitude of the orbital angular momentum, it will also have 2l plus 1 component along the z-axis. ওকে, দেখো এখানে যেহেতু as there must be magnetic field generated due to the motion of electron. Okay, as electrons are in not a static state, electrons are in motion, that's why this magnetic field can be generated and has 2l plus 1 orientation. Okay, and since the magnetic field generated depends upon the magnitude of the orbital angular momentum, that is 12 plus 1 component along the z-axis, whose magnitude depend on also the magnitude of the z component, that is mh/2π. Okay, that means what is said, that means nothing but that is as the motion of electron there must be magnetic field is induced, and that's why there must be a orbital momentum vector is produced, and their orientation that should be 12 plus 1, and as the magnetic field generated, so that's why there must be 12 plus 1, that is magnetic field depend on also the 12 plus 1 components, and as 12 plus 1 components have the magnitude mh/2π at z-axis, so overall things that should be depend on also the mh/2π. This is the thing. ওকে, যেহেতু ইলেকট্রনগুলো একটা পার্টিকুলার কি আছে, একটা নির্দিষ্ট একটা গতি আছে, ও একটা সার্কুলার মোশন বা একটা বৃত্তীয় গতি আছে, ঠিক আছে। তো নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কী হচ্ছে, ঘুরছে, একটা গতি নিয়ে ঘুরছে। এবার সেই গতি নিয়ে যখন ঘুরছে তখন সেই ইলেকট্রনের কী হচ্ছে, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টর জেনারেট হচ্ছে। এবার সেই অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টরের জন্য কী হচ্ছে, তোমার 2l plus 1 বলে পরিমাণ কী হচ্ছে, ওরিয়েন্টেশন বা বিন্যাস তৈরি হচ্ছে 12 plus 1। এবার বোঝা গেল। এবার এই 12 plus 1 ওরিয়েন্টেশন বা 12 plus 1 যে বিন্যাস, সেটা দেখা যাচ্ছে, সেটা একটা ডাইরেকশন আছে, সেটা কোন ডাইরেকশন, ধরে নাও জেড এক্সিস। তো সেই জেড এক্সিসে তার ভ্যালু হচ্ছে তোমার mh/2π। তো ওভারঅল যে জিম্যান এফেক্টের যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা সেটা কার উপর ডিপেন্ড করছে, mh/2π এর উপর ডিপেন্ড করছে, ঠিক আছে। নেক্সট, okay, in the absence of any external magnetic field, all the orientations of the orbital angular momentum and hence of the magnetic field generated due to motion of the electron in the orbital have equal ability to occur. Okay, so in the absence of external magnetic field, all the orientation of the orbital angular momentum and hence of the magnetic field generated due to the motion of the electron in the orbital have equal probability to occur. So as there must be already the internal magnetic field is there,
So when the external magnetic field, that should be in absence of external magnetic field, when already external magnetic field is not there. Okay. So on that case, all the orientation of the orbital angular momentum, okay, আচ্ছা গলার অবস্থা খুব খারাপ, so sorry, হ্যাঁ, তো all the orientation of the orbital angular momentum, তো যত যে orbital angular momentum আছে, যার orientation, যত orientation আছে, and hence of the magnetic field generated due to the motion of the electron, এটা বলে দিলাম, ইলেকট্রনের মোশনের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কি হয়, ইন্টারনাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটা আছে। মোট কথা আমি এটাই বলছি, that is there must be already the external magnetic field is not there, but still due to orbital motion of the electron there must be internal magnetic field that should be produced, and there must be so many orientation of orbital angular momentum is there, and that's why there must be have equal probability to occur. Okay, there must be no dissimilarity, there must be no unsymmetry, that is there must be equal probability to occur. Okay, so that means what, in the absence of external magnetic field there must be already an internal magnetic field, and those internal magnetic field there must be all the orientation have equal probability to occur. This is the main factor. ওকে, তো যেহেতু তোমার এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড নেই, অলরেডি ইলেকট্রন তোমার কি হচ্ছে, ওর নিজের গতির জন্য একটা ইন্টারনাল, একটা অন্তর্হিত চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করছে। সেই অন্তরিত চৌম্বক ক্ষেত্রের জন্যই কি হচ্ছে, তোমার যে 12+1 ওরিয়েন্টেশন, প্রত্যেকটা ওরিয়েন্টেশনের সমান ঘটার প্রবণতা আছে। ঠিক আছে, সমান ঘটার প্রবণতা আছে। ঠিক আছে, ওকে, নেক্সট। যদি বুঝতে কোনো রকম প্রবলেম হয়, ইউ ক্যান সে ইন দ্য কমেন্ট সেকশন, আই উইল এলিজিবল টু ডাউট ক্লিয়ার। ওকে, নো প্রবলেম। ওকে, এবার যদি এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড হয় তাহলে কি হবে, বাট ইভেন external magnetic field is applied along the z-axis, the orientations with maximum positive value of m will have maximum field component. Parallel to the direction of external field applied. Such an orientation of orbital angular momentum will therefore be of lowest energy. Okay, okay, so that is, but if an external magnetic field is applied along the z-axis, the orientation
with maximum positive value of M will have maximum field component parallel to the direction of the external field applied. That means what? If the external magnetic field that should be applied along the z-axis, যেদিকে z-axis আছে সেদিকে z-axis, along the z-axis. On that case, the orientation have the maximum positive value of M. Okay, and on that case, there the field is parallel to the direction of the external field applied. So the effect of external field is maximum. Okay. Such an orientation of orbital angular momentum will therefore be of lowest energy because most stabilized, so lowest energy. Okay, this is the factor. তো যখন তোমার এক্সটার্নাল ফিল্ড অ্যাপ্লাই হচ্ছে দেখা যাচ্ছে সেটা অ্যালং দ্য জেড এক্সিস যখন হয় তখন সেক্ষেত্রে কী হয়, ওরিয়েন্টেশনের ম্যাক্সিমাম পজিটিভ ভ্যালু অফ এম পাওয়া যায়। তার ভ্যালু এম যত পজিটিভ হবে তাহলে এম এইচ বাই 2 পাইয়ের ভ্যালু কী হবে, তত বেশি হবে, তত পজিটিভ হবে, রাইট? তাহলে তখন দেখা যাচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম ফিল্ড কম্পোনেন্ট প্যারালাল টু দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য এক্সটার্নাল ফিল্ড। তাই দেখা যাচ্ছে যে ফিল্ড অলরেডি একটা ইন্টারনাল ফিল্ড কম্পোনেন্ট আছে, সেই ইন্টারনাল ফিল্ড কম্পোনেন্ট কী হচ্ছে, এক্সটার্নাল ফিল্ডের সঙ্গে সমান্তরাল বা প্যারালাল থাকছে। ঠিক আছে? আর যেহেতু এক্ষেত্রে তোমার এনার্জিটা লোয়েস্ট হয়ে যাচ্ছে, কেন হচ্ছে? কারণ তোমার সিস্টেমটা অনেক বেশি স্টেবিলাইজড হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? দুটো ফিল্ড একে অপরকে সাপোর্ট করছে, সো দ্যাটস ওয়াই অলরেডি সিস্টেমটা অনেক বেশি স্টেবিলাইজড হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য এনার্জিটা ড্রপ করে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর। বোঝা গেল? সিস্টেম স্টেবিলাইজ হচ্ছে, সেই জন্য এনার্জি ডিক্রিজ করছে। আর ইউ নো দ্যাট এনার্জি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু স্টেবিলিটি। এনার্জি যখনই সিস্টেমে বাড়ে, স্টেবিলিটি অবভিয়াসলি গোজ ডাউন হয়ে যায়, কমে যায়। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। The orientation with maximum negative value of M will have maximum magnetic field component anti-parallel to the direction of the external magnetic field applied. Such an orientation will therefore be of highest energy. Likewise, the energies of all other orientations of orbital angular momenta having different values of M will be defined. Relationship between
the two extremes. In the presence of magnetic field. Okay. So the orientation with maximum negative value of M will have maximum magnetic field component anti-parallel to the direction of the external magnetic field applied. Okay, so there was orientation with maximum negative value. When the value of M will be maximum negative, not positive, maximum negative. Okay, already I have to say that its N value is always positive. But I never deal here with the value of N. Okay, there must be, you have the question, that is why I already tell the value of N is always positive integer, but why I have to take the negative value, right? There must be a question arises. তোমাদের মাথায় কোশ্চেন আসতে পারে কিনা যে NH/2π নিয়ে আমি ডিল করলাম, তো সেখানে N এর ভ্যালু তো আমি পজিটিভ ইন্টিজার বললাম, কেন এখানে তাহলে আমি নেগেটিভ নিয়েছি? See clearly, I never deal here with the value of N. Here I deal the value of M. আমি এখানে N এর ভ্যালু নেইনি, এখানে আমি M এর ভ্যালু নিয়েছি। N আর M কিন্তু সেম নয়। Nটা কোথা থেকে পেয়েছি? Nটা আমরা পেয়েছি বোর্স থিওরি থেকে, Nটা আমরা পেয়েছি প্ল্যাঙ্কস থিওরি থেকে, Nটা আমরা পেয়েছি কোথা থেকে? তোমার বিভিন্ন এনার্জি লেভেলের ডায়াগ্রাম থেকে। N এর ভ্যালু কোথায় থেকে পেয়েছি? হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম থেকে, সোমারফিল্ড থেকে। কিন্তু M যে এখানে না হয়েছে, সেই Mটা আরবিটারি না হয়েছে। Mটার ভ্যালু পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে, ফর কাইন্ড অফ এক্সপেরিমেন্ট। সেখানে দেখা হয়েছে এখানে N না নিয়ে M নেওয়া হয়েছে, যে হ্যাঁ পজিটিভ ভ্যালু হলে কি হতে পারে, নেগেটিভ ভ্যালু হলে কি হতে পারে। তো M আর N আর নট সেম থিং। M আর N কিন্তু এক নয়, দুটো ডিফারেন্ট থিং, দুটো আলাদা। দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর। ওকে, so there must be, that is maximum negative value of M, that should be give maximum magnetic field component that should be anti-parallel to the internal magnetic field. Okay, and such an orientation will therefore be, okay, there must be internal magnetic field and external magnetic field that should be anti-parallel to each other when the value of M will be negative. So such an orientation will therefore be highest energy. On that case, that is system gets the high instability, destability, you can say, that there must be, that's why the energy that should be high. Okay, so likewise the energy of all other orientation of orbitangular momenta having different values of the will be defined, right? So that's why the orbitangular momenta values are defined. So ranging between the two extremes, that is one is presence of that is in the presence of external magnetic field, that is there must be one is system gets the highest energy due to why? Due to the anti-parallel relationship between the external and internal magnetic field. Other is system gets the lowest energy when the external and internal magnetic field that should be a parallel to each other. So there must be two extreme points are there. Clear? I think that should be clear. দেখো বোঝো, the orientation with maximum negative value of M will have maximum magnetic field component anti-parallel to the direction of এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই। তার মানে এখানে কি বলছে, এখানে N এর সঙ্গে কোনো ডিল করা হয়নি। N এর ভ্যালু সবসময় পজিটিভ ইন্টিজার হয়, ঠিক আছে? কোথা থেকে আমরা পেয়েছি? প্ল্যাঙ্কস থিওরি থেকে পেয়েছি। আর কোথা থেকে পেয়েছি? বোর্স থিওরি থেকে পেয়েছি। আর কোথায় সাজেস্ট করা হয়? সোমারফিল্ডে সাজেস্ট করা হয়। আর কোথায় কোথায় আছে? হাইড্রোজেন স্পেকট্রামে আছে। তো অনেক জায়গায় আছে N, কিন্তু N এর সবসময় N এর ডিল করা হয় কি? পজিটিভ ইন্টিজার। কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা N নেইনি, এখানে আমরা অন্য একটা নাম্বার নিয়েছি, সেটা কি? M, রাইট? তার মানে বোঝা যাচ্ছে M নিশ্চয়ই M এর কোনো সিগনিফিকেন্স আছে, যে M এর কিছু আলাদা একটা রোল আছে, যার জন্য আমরা N না নিয়ে M নিয়েছি। কেন নিয়েছি? কারণ M এর ভ্যালু একটা হলো পজিটিভ দিয়ে আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছি, M এর ভ্যালু একটা নেগেটিভ দিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি। পজিটিভ দিয়ে তো আমি অলরেডি একটু আগেই বললাম, তো এটা এখন নেগেটিভ দিয়ে। তো হোয়েন M এর ভ্যালু ইজ নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম, যখন ম্যাক্সিমাম নেগেটিভ যখন হবে M এর ভ্যালুটা, নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম মানে কি? সর্বোচ্চ ঋণাত্মক হবে। তখন দেখা যাচ্ছে এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর ভেতরে যে ইন্টারনাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড, যেটা অরবিটাল মোশন অফ ইলেকট্রনের জন্য তৈরি হয়েছে, সেই ইন্টারনাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড একে অপরে অসমান্তরাল। অ্যান্টি প্যারালাল মানে অসমান্তরাল।
তখন কি হচ্ছে, সিস্টেমের এনার্জি অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু সিস্টেমের স্টেবিলিটি ডিক্রিজ করে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে। সিস্টেমের স্টেবিলিটি কমে যাওয়া মানে সিস্টেমের এনার্জি বেড়ে যাওয়া, বোঝা গেল? আর কি হয়, the energy of all the orientation of orbital angular momenta having defined values of the m will be defined. তো m এর ভ্যালু চেঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে ওদের ভ্যালুও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এই 12+1 যে ওরিয়েন্টেশন তাদের ভ্যালুও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? রেঞ্জিং বিটুইন দ্য টু এক্সট্রিম, টু এক্সট্রিমটা কি, ইন প্রেজেন্স অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তো এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রেজেন্সে দুটো এক্সট্রিম তৈরি হচ্ছে, একটা এক্সট্রিম হচ্ছে যেখানে প্যারালাল বা সমান্তরাল সম্পর্কের মাধ্যমে এক্সটার্নাল ফিল্ড আর ইন্টারনাল ফিল্ড যখন সমান্তরাল হচ্ছে, সিস্টেমের স্টেবিলিটি কী হচ্ছে, সিস্টেমের স্টেবিলিটি ইনক্রিজ করছে, বাড়ছে, সিস্টেমের এনার্জি কী হচ্ছে, কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে? আরেকটা কী হচ্ছে, এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর ইন্টারনাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড দুটো যখন একে অপরে অসমান্তরাল, এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর ইন্টারনাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড অসমান্তরাল যখন হচ্ছে, তখন সিস্টেম এনার্জি হাই হয়ে যাচ্ছে। কেন হাই হয়ে যাচ্ছে, সিস্টেমের স্টেবিলিটি যে কমে যাচ্ছে, সেটাই হলো ব্যাপার। তো দুটো এক্সট্রিম পয়েন্ট হচ্ছে, একটা হলো তোমার এম এর ভ্যালু পজিটিভ, এম এর ভ্যালু পজিটিভ মানে তোমার দুটো যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এক্সটার্নাল আর ইন্টারনাল এটা একে অপরের প্যারালাল বা সমান্তরাল হচ্ছে, তখন সিস্টেমের স্টেবিলিটি তোমার বেড়ে যাচ্ছে, এনার্জি ড্রপ করে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এটা একটা এক্সট্রিম। আরেকটা এক্সট্রিম কি, যখন এম এর ভ্যালু নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম হচ্ছে, সর্বোচ্চ ঋণাত্মক হচ্ছে, তখন সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে, এক্সটার্নাল আর ইন্টারনাল দুটো ম্যাগনেটিক ফিল্ড একে অপরে অ্যান্টি প্যারালাল বা অসমান্তরাল হচ্ছে, তাতে কি হচ্ছে, সিস্টেমের স্টেবিলিটি কমে যাচ্ছে, এনার্জি বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো এই হলো দুটো এক্সট্রিম পয়েন্ট। তার মাঝখানে এম এর ভ্যালুর সঙ্গে সঙ্গে তোমার এই ওরিয়েন্টেশনের ভ্যালু, তার এনার্জি, তার স্টেবিলিটিও কিন্তু ভ্যারি হচ্ছে বা চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক আছে? বলো। আচ্ছা, let us consider the example of a d orbital। বললাম না, এক্সাম্পল দিলে বেশি নাম্বার, এই এক্সাম্পলটা যদি দিয়ে দাও, অত যদি তুমি ধরো তোমার অত ওয়ার্ডস মনে নেই, ঠিক আছে, সাপোজ তোমার অত ওয়ার্ডস মনে নেই, তুমি অত ভাষা লিখতে পারছো না বা বোঝাতে পারছো না, এক্স্যাক্ট তোমার মনে নেই, তোমার স্টেটমেন্টটা মনে আছে, তো দিয়ে দাও একটা এক্সাম্পল দিয়ে দাও, দরকার হলে একটা ফিগার দিয়ে দাও, দেখবে নাম্বার তুমি হুবহু পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, অবশ্যই যদি তোমার মার্কস, তোমার 2 মার্কস থাকে তো 2 মার্কস হিসাবে তুমি লিখবে, যদি 4 মার্কস থাকে 4 মার্কস হিসাবে লিখবে, 5 মার্কস থাকে 5 মার্কস হিসাবে লিখবে। তো there must be not that is 2 marks and you have to written like as 5 marks. This is not there. This is not a correct approach because you have the limited time. তোমাকে কেউ এক্সট্রা টাইম দিবে না, ঠিক আছে? তোমার 2 ঘন্টায় পরীক্ষা 2 ঘন্টায় দিবে, তুমি এক নম্বরের কোশ্চেন তুমি 5 নম্বরের মতো করে লিখবে, আর তাতে তোমার টাইম লস হবে, আর তাতে তুমি অন্য একটা কোশ্চেন অ্যাটেন্ড করতে পারবে না, আর তোমাকে এক্সামিনার তোমাকে টাইম দিবে, এমনটা নয়। প্রত্যেকের জন্য একটা সময় নির্ধারিত, যেমন CSIR যারা দেয় বা BARC যারা দেয়, গেট যারা দেয়, তাদের মনিটরে একটা ক্লক সেট করা থাকে, তাদের প্রত্যেকে ইচ অফ দ্য পিপল হ্যাভ দেয়ার ওন টাইম, যখনই তারা স্টার্ট করে তখনই তাদের ক্লক শুরু হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে ঠিক ওই টাইমের মধ্যে তাদেরকে গোটাটা কমপ্লিট করতে হবে। এখন কেউ বলতে পারে আমি একটা কোশ্চেনে বেশি সময় দিয়ে দিচ্ছি, কেউ বলতে পারে আমি একটা কোশ্চেনে কম সময় দিয়েছি, দ্যাট ইজ ইয়োর ম্যাটার, বাট ইউ হ্যাভ দ্য লিমিটেড টাইম। তো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর অলসো, তোমাকে টাইম ম্যানেজমেন্টও করতে হবে। Okay, next. So let us consider the example of d orbital whose orbital angular momentum is কি হবে 2 into 2 plus 1। কেন বলো, কেন 2 কেন হলো, why 2? অ্যাজ আমরা জানি, যেহেতু আমরা জানি তোমার SPDF কি হয়, এল এর ভ্যালু 0 1 2 3, তা আমরা কি নিয়েছি, এই 2 ভ্যালুটা নিয়েছি, দেয়ার মাস্ট বি L equal to
2 for d orbital, right? এটা মনে রাখবে। ওকে, তো it have 5 orientations, okay, of different energies in the presence of magnetic field. Each orientations ranges from কি ভ্যালু আছে, প্লাস 2h by 2 pi to minus 2h by 2 pi, ওকে। তো এই দুটো ভ্যালুর মধ্যে আছে, ঠিক আছে, বোঝা গেল? তো দ্যাট ইজ ইট হ্যাভ 5 ওরিয়েন্টেশন অফ ডিফারেন্ট এনার্জি। আমরা জানি ডি অরবিটাল বেসিক্যালি 5, একটা ডি অরবিটাল 5 আমার 5টা তোমার কি আছে অংশ আছে, দ্যাট ইজ ডি এক্স ওয়াই, ডি ওয়াই জেড, ডি জেড এক্স, ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার, ডি জেড স্কোয়ার, ঠিক আছে। তো এই প্রত্যেকটা প্রথমে একটা সময় এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড যখন থাকে না, এরা ডিজেনারেট হয়, প্রত্যেক এনার্জি সেম হয়। কিন্তু যখনই তোমার এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে তখনই কি হয়, এদের এনার্জি কিন্তু এনার্জিটা সেম থাকে না, তখন ডিজেনারেসি ব্রেক করে যায়, তখন এদের এনার্জি লেভেলটা আলাদা আলাদা হয়, ঠিক আছে। এটা রেঞ্জ করে প্লাস 2h বাই 2 পাই থেকে মাইনাস 2h বাই 2 পাই, ঠিক আছে, বোঝা গেল? আরেকটু লাইন লেখো, দাস এ spectral line obtained in the absence of external magnetic field due to the shift of electron from a higher to a lower orbital of an atom will be split into 5 lines in the presence of the field. The shift of electron from a higher to lower d orbital, there must be 5 lines are there in the presence of external magnetic field. So there must be 5 parts are there in the d orbital. So as external magnetic field is there, the degeneracy that should be big. So there must be all the level can be split into 5 lines. Okay? বোঝা গেল? আমি আবার বলছি যে let us consider the example of d orbital whose orbital angular momentum that is root over 2 into 2 plus 1 h by 4 pi. তাহলে there must be the d orbital, as the d orbital there must be L value is 2, so you can write in the presence in the formula root over L into L plus 1 h by 2 pi, you can write in the place of L that is 2 root over 2 into 2 plus 1 h by 2 pi. Okay, বোঝা গেল? তো যেহেতু তোমার ডি অরবিটালের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি এল এর ভ্যালু 2, সেই জন্য রুট ওভার এল ইন্টু এল প্লাস 1 ইন্টু এইচ বাই 2 পাই, এই যে ফর্মুলা, সেই ফর্মুলা এখানে এল এর ভ্যালু তুমি কি বসাতে পারো? 2 বসাতে পারো না, রাইট? তো রুট ওভার 2 ইন্টু 2 প্লাস 1 এইচ বাই 2 পাই,
Okay. But it have 5 orientation of different energy levels. In the presence of magnetic field, each orientation ranges from plus 2h by 2 pi to minus 2h by 2 pi. Okay. তো তোমরা জানো ডি অরবিটালে কি থাকে, 5টা ওরিয়েন্টেশন থাকে না, থাকে না? এল এর ভ্যালু যখন 2 হয়, এম এর ভ্যালু কি হতে পারে, +2 +1 0 -1 -2, রাইট? তো এই প্রত্যেকের জন্য 5টা কিন্তু অংশ আছে, 5টা কিন্তু পার্ট আছে। কি কি পার্ট? dxy dy z dz x dx স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার dz স্কোয়ার, রাইট? তো এই 5টা ভাগের জন্য তোমার কি হয়, 5 রকমের লাইন্স তৈরি হয়, যাদের ভ্যালুর রেঞ্জ কত, তোমার +2h by 2 pi থেকে -2h by 2 pi ইন দ্য প্রেজেন্স অফ এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা বাইরের কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা বাইরের কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র অ্যাপ্লাই হলে তবেই। যদি তোমার বাইরের কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড না থাকে তাহলে কিন্তু ডিজেনারেসি একই থাকবে, প্রত্যেকটা লেভেলের এনার্জি একই থাকবে। dxy dy z dxz dx স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এইভাবে করে ভাঙবে না, এগুলো প্রত্যেকের একটা নির্দিষ্ট এনার্জি লেভেল থাকবে, প্রত্যেকে ডিজেনারেট থাকবে। কিন্তু যখনই তুমি বাইরের থেকে কোনো তুমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করছো বা বাইরের থেকে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করছো, তখনই কি হচ্ছে, তখনই ওদের এনার্জি লেভেলটা ভ্যারি করে যাচ্ছে, তখন কি হচ্ছে, 5টা ভাগে ভাগ করছে। যেহেতু 5টা অংশ আছে, dxy dy z dz x dx স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার dz স্কোয়ার, সেই জন্য ডি অরবিটালটা 5টা লাইনে ভাগ হচ্ছে। বোঝা গেল? যখন তুমি চৌম্বক ক্ষেত্র অ্যাপ্লাই করছো না, বাইরের থেকে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র অ্যাপ্লাই করছো না, শুধু ইলেকট্রন নিজস্ব যে চৌম্বক ক্ষেত্রটা ছিল সেটা আছে, তখন কিন্তু ডি অরবিটাল ভাঙে না। কিন্তু যখন তুমি এই চৌম্বক ক্ষেত্রটা অ্যাপ্লাই করে ফেলছো, তখন কি হচ্ছে, এম এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে। তো যার জন্য কি হচ্ছে, তোমার এই 5টা অংশ, যে আমি বললাম এই 5টা অংশ কী কী, সেই 5টা অংশ 5টা লাইনে বিভক্ত হচ্ছে। বোঝা গেল? তো thus a spectral line obtained in the absence of external magnetic field due to, এটা অ্যাবসেন্স কেন বলছে, ডিউ টু দ্য শিফট অফ ইলেকট্রন হবে হায়ার টু লোয়ার এনার্জি ডি অরবিটাল অফ এন অ্যাটম উইল বি স্প্লিট ইনটু 5 লাইন্স ইন দ্য প্রেজেন্স অফ এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তো যেই 5টা অংশ তোমার উভয় একই এনার্জি দেখাচ্ছে, দ্য অ্যাবসেন্স অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড, কোনো বাইরের থেকে কোনো অ্যাপ্লাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড না দিয়ে তখন যখন একই এনার্জি লেভেল দেখাচ্ছে, সেগুলোই আবার কিন্তু 5টা লাইন দেখাচ্ছে কখন, যখন তুমি বাইরে থেকে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র অ্যাপ্লাই করছো তখন। ঠিক আছে? বোঝা গেল? এই জিনিসটা ক্লিয়ার হলো? যখন চৌম্বক ক্ষেত্র তুমি অ্যাপ্লাই বাইরে থেকে করছো না, তখন কিন্তু 5টা লাইনে বিভক্ত হচ্ছে না, প্রত্যেকে এনার্জি লেভেলটা সেম। কিন্তু যখনই তুমি বাইরে থেকে চৌম্বক ক্ষেত্র অ্যাপ্লাই করছো, তখন এর ভ্যালুটা যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে, সেই জন্য ওই রেসপেক্ট 5টা লাইন তৈরি হচ্ছে, হাই এনার্জি টু লোয়ার এনার্জি। বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। এবার ছবিটা দেখো। হলো? এটা আমি পরে পেজে করছি, ভালো ছবি আঁকা হবে।
এটা হলো সবগুলো কিন্তু √2 × 2 + 1 h/2 পাই। by 2 pi 2 + 1 2 pi এগুলো হবে। এটা হয়ে গেল জেড অ্যাক্সিস বরাবর, সবগুলোই তাই কিন্তু, হ্যাঁ, 2 × 2 + 1 h/2 pi। হলো, এটাও জেড ডাইরেকশন। এটা হয়ে গেল direction of magnetic field. Okay, so there must be, this is the picture. Okay, তো এইভাবে করে 5টা লাইন ধরে হয়, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট। তো আমি আরেকবার বলিয়ে দিই, তারপর আমি শুরু করবো পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল। ওকে, so that is Zeeman effect. Zeeman in 1896 found that when a strong magnetic field that should be applied to a system whose system is being recorded, each spectral line is split up into number of separate lines, and this phenomena is known as Zeeman effect. So Zeeman 1896, that should be found that when the external strong magnetic field that should be applied on a system, there must be the spectral line that should be further split into some number of separate lines, and this phenomena is called as Zeeman effect. ওকে, তো জিম্যান 1896 তিনি বলেন যে কোনো স্ট্রং বাইরের থেকে কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড যখন তুমি অ্যাপ্লাই করবে কোনো একটা সিস্টেমে, তখন দেখা যায় তার যে স্পেকট্রাল লাইনগুলো সেগুলো কিন্তু ফার্দার স্প্লিট করে আরও কিছু আদার ছোটো ছোটো লাইনে বিভক্ত হয়ে যায়। তো এটা, এই ঘটনাটা হয় যেহেতু বাইরের কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের মাধ্যমে, তো সেই গোটা ফেনোমেনা বা এই ঘটনাটাকে বলা হয় জিম্যান এফেক্ট, ঠিক আছে। তো দিস আর 12 + 1 কম্পোনেন্ট অফ অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টর। তো এখানে 12 + 1 অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টর ইজ দেয়ার। ওকে, তো 12 + 1 কম্পোনেন্ট অফ অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টর আছে অ্যালং এনি চোজেন ডাইরেকশন। যে কোনো একটা ডাইরেকশন ধরে নাও, আরবিটারি ইউ হ্যাভ টু চুজ এনি টাইপ অফ ডাইরেকশন, দ্যাট ইজ সাপোজ জেড ডাইরেকশন। ওকে, নেক্সট। Okay, so the magnitude of these components are given by suppose nh/2 pi. Okay, component any magnitude holo nh/2 pi. n is the positive integer. Since the magnetic field generated due to the motion of electron in an orbital has also 12 + 1 orientation, as electron ki hobe, electron has in motion, so there must be orbital angular momentum can be generated, and that's why the orientation is 12 + 1. তো ইলেকট্রনের যেহেতু একটা পার্টিকুলার মোশন আছে, সেজন্য 12 + 1 ওরিয়েন্টেশন ডেভেলপ হচ্ছে, যার কি আছে, অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টর আছে। And since magnetic field generated depends upon the magnitude of orbital angular momentum, যেহেতু as the magnetic field is depend on also the magnitude of orbital angular momentum, যেহেতু ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কার উপর ডিপেন্ড করছে, তোমার অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের ম্যাগনিটিউডের উপর ডিপেন্ড করছে। সো ইট উইল অলসো হ্যাভ 12 + 1 কম্পোনেন্ট অফ জেড অ্যাক্সিস। তাহলে সেই জন্য এর কম্পোনেন্ট হলো 12 + 1 অ্যাক্সিস, যেটা কোথায়, জেড অ্যাক্সিসের উপর, ঠিক আছে। তাহলে কি বলছে, ইলেকট্রনের মোশন আছে, সেজন্য অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম জেনারেট হচ্ছে, তার জন্য 12 + 1 ওরিয়েন্টেশন আছে। যেহেতু 12 + 1 ওরিয়েন্টেশন একটা পার্টিকুলার জেড অ্যাক্সিস বরাবর হচ্ছে, তো তার ম্যাগনিটিউডও জেড অ্যাক্সিস বরাবর হবে। ওকে, নেক্সট। ওকে, তো ম্যাগনিটিউড ডিপেন্ডস অন দ্য ম্যাগনিটিউড অফ যেটা আমরা, সেটা কি mh/2 পাই। এন ধরা হয়নি কিন্তু এম ধরা হয়েছে। ওকে, তো ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ এনি এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড, অল দ্য ওরিয়েন্টেশন অফ দ্য অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম hence of the magnetic field generated due to the motion of the electron in the orbital have equal probability of occur. যদি তোমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড, if there must be no magnetic field, external magnetic field is not there, so there must be all the orientation have the same probability to occur.
ঠিক আছে। যদি তোমার প্রবাবিলিটি তোমার কি বললাম, যদি তোমার এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি তোমার না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার প্রত্যেকটা ওরিয়েন্টেশনের একই রকমভাবে ঘটার প্রবণতা থাকে। কোনো এনার্জি ডিসিমিলারিটি হয় না, কোনো মোমেন্টামের ডিসিমিলারিটি হয় না, কোনো স্টেবিলিটি ডিসিমিলারিটি হয় না, কোনো ভ্যালু ডিসিমিলারিটি হয় না, কোনো আলাদা লাইনে বিভক্ত হয় না। ঠিক আছে। প্রত্যেকে এনার্জি এক থাকে, প্রত্যেকে একই লাইনকে ইন্ডিকেট করে। ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট। But if an external magnetic field is applied along the z axis, যদি তোমার external magnetic field অ্যাপ্লাই হয় z axis এ, তাহলে কি হবে? তা সাপোজ m এর ভ্যালু পজিটিভ যদি হয়, if the value of m is positive, so on that case the maximum field component parallel to the direction of the external field applied, so on that case external magnetic field and internal magnetic field, they are parallel to each other. যদি তোমার এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে এম এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করবে। তো এম এর ভ্যালু পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে। ঠিক আছে। এন আর এম কিন্তু সেম না, এন এর ভ্যালু সবসময় পজিটিভ ইন্টিজার হবে, কিন্তু যেহেতু এখানে আমরা এম ধরেছি, তো এম এর ভ্যালু কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভ দুটো হতে পারে। এম হলো ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার। ঠিক আছে। তো এম এর ভ্যালু যদি তোমার পজিটিভ এক্সট্রিম হয়, পজিটিভ এক্সট্রিম মানে সর্বোচ্চ ধরো পজিটিভ হলো, আমি সর্বোচ্চ দিয়ে কাজ করলাম, সর্বোচ্চ নেগেটিভ, সর্বোচ্চ পজিটিভ, সর্বোচ্চ ঋণাত্মক, সর্বোচ্চ ধনাত্মক। এবার সর্বোচ্চ ধনাত্মক যদি হয়, সর্বোচ্চ যদি পজিটিভ হয়, তাহলে কি হবে? এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর ইন্টারনাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড এরা একে অপরের প্যারালাল হবে। আর যখনই এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর ইন্টারনাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্যারালাল হবে বা সমান্তরাল হবে, তখন কি হবে? সিস্টেমের এনার্জি কমে যাবে। কেন? কারণ সিস্টেমের স্টেবিলিটি বেড়ে যাবে। বোঝা গেল? যখন দুটো ফিল্ড এক্সটার্নাল আর ইন্টারনাল, দুটো অন্তর আর বহির চৌম্বক ক্ষেত্র যখন একই অপরের সমান্তরাল হবে, তখন কি হবে? সিস্টেমের যে স্টেবিলিটি সেটা কি হবে? বেড়ে যাবে। তাহলে এনার্জি ডিক্রিজ করে যাবে। ঠিক আছে। কখন হবে? এম এর ভ্যালু পজিটিভ যখন হবে। ওকে, নেক্সট। এবার দেখো, the orientation with maximum negative value. If m value is negative, so on that case magnetic field component anti-parallel to the direction of the external magnetic field applied, and such an orientation will therefore be highest energy. So that means what? এবার এম এর ভ্যালু নেগেটিভ দিয়ে করে দেখো, এম এর ভ্যালু যখন নেগেটিভ হবে, তখন দেখা যাচ্ছে এক্সটার্নাল আর ইন্টারনাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড একে অপরে অসমান্তরাল হচ্ছে। এক্সটার্নাল ইন্টারনাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড একে অপরে অসমান্তরাল হচ্ছে বলে কি হচ্ছে? সিস্টেমের স্টেবিলিটি কমে যাচ্ছে, এনার্জি বেড়ে যাচ্ছে। সিস্টেমের স্টেবিলিটি কমে যাচ্ছে, এনার্জি বেড়ে যাচ্ছে। তো such an orientation will therefore be highest energy. এবার likewise the energy of all other orientation of orbital angular momentum having defined values will be defined, ranging between the two extremes in the presence of magnetic field. তো সেই জন্য কী হচ্ছে? বিভিন্ন রকম এনার্জির ওরিয়েন্টেশনের বিভিন্ন রকম এনার্জি ভ্যারি হচ্ছে। তার জন্য কী হয়? ওরিয়েন্টেশনগুলো আলাদা আলাদাভাবে বিন্যস্ত হচ্ছে, শুধুমাত্র এম ভ্যালুর ওপর ডিপেন্ড করছে। আমরা দেখতেই পাচ্ছি এম এর ভ্যালু পজিটিভ আর নেগেটিভ করে আমি দুটো এক্সট্রিম পয়েন্ট পাচ্ছি, আর তার মাঝখানে তো এম এর আরও ভ্যালু আছে, তো সেখানে কী হচ্ছে? বিভিন্ন রকমের লাইনে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। এবার লেট আস কনসিডার দ্য এক্সাম্পল অফ ডি অরবিটাল। এবার আমি বললাম আগেই, যদি ডেফিনেশন চায়, সাপোজ তোমাকে 4 নম্বরের একটা ডেফিনেশন চেয়েছে, তো 4 নম্বরের ডেফিনেশন মানে এমন নয় যে তোমাকে ডেফিনেশন বা স্টেটমেন্ট দিয়েই শেষ করে দিতে হবে। দ্যাট ইজ নট দ্যাট। দেয়ার মাস্ট বি 4 মার্কস, মিনস হিউজ মার্কস ফর এ one single statement, one single definition. Okay, গলার অবস্থা খুব খারাপ, ঢেকুর উঠেই যাচ্ছে। আচ্ছা, সরি। তো দেয়ার মাস্ট বি already, that is you have to, for the 4 marks or for the 5 marks, if there must be only definition is needed, so you have to give your definition. If you give the according to type statement, so that is also be better. Suppose there must be already, I say that is in 1896 Zeeman, according to Zeeman. So if this type of things if you give, so this is much more better. Then you have to give explanation, short of explanation. If you give the figure in small figure, that is also okay. And you have to give, that is example. Okay. If example is there, so you have to give example. So then you have to, then examiner give you 4 marks out of 4 marks. Otherwise never. Here, if you give only the statement, then maybe examiner give the 1 or 2 marks, or maybe 2.5 marks out of 4. So this is not sufficient. You know all things.
So you have to write with having their ইন্টেলিজেন্স। ওকে, তোমাকে ইন্টেলিজেন্স মাথায় রাখতে হবে। আমি এটা বলছি না যে সবাই ইন্টেলিজেন্ট নয়, কিন্তু সবাইকে চেষ্টা করতে হবে নিজেদেরকে ইন্টেলিজেন্ট বানানোর। কারণ যুগ আগাচ্ছে, যুগ কখনোই কেউ কারোর জন্য থেমে যায় না। আমি নিজে স্লো লার্নার, কিন্তু আমার জন্য কেউ কোনোদিন বসে থাকেনি, ঠিক আছে? আমাকে কম্পিটিশনে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়েছে, এখনও আমাকে চলতে হচ্ছে। আমার এক্ষেত্রে অনেক ডিফিকাল্টিস হচ্ছে বোঝার, বলার, সব দিক দিয়ে, কিন্তু আমার জন্য কেউ ছাড়ছে না, এতটুকু ছাড়ছে না। দিস ইজ দ্য থিং। ওকে, তোমাকে এটা বুঝতে হবে। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার ফিজিক্যালি মেন্টালি আই এম সো মাচ স্লো, ঠিক আছে? অন্যদের থেকে আমার গ্রোথ অনেক মানে যেটা আমি প্রিমেচিউর, বাট আমার জন্য কেউ কোনোদিনও কিছু ছেড়ে দেয়নি, ঠিক আছে? আমাকে কেউ অত কেয়ারও করেনি। তো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ দ্য ভেরি ক্রুয়েল থিংস ইজ দেয়ার, ঠিক আছে? যাদের ফিজিক্যালি যারা হ্যান্ডিক্যাপ তারা খুব ভালো করে জানে যে পৃথিবীটা তাদের পক্ষে কতটা কঠিন, ঠিক আছে? যারা ব্লাইন্ড তারা জানে কতটা কঠিন। তোমরা যারা স্ট্রাগল করে এসেছো তারাও জানো সে ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যার জীবনে যতটা কষ্ট গেছে সে জানে যে পৃথিবীটা তার জন্য কতটা কঠিন। সো ইউ হ্যাভ টু মেক ইট ইজি বাই হুইচ অন্যদের বিহেভিয়ার ইজ নট মাই হ্যান্ড, বাট মাই ওন ডেভেলপমেন্ট ইজ মাই হ্যান্ড। আমাকে আমার ওপর কাজ করতে হবে। দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর। ওকে, নেক্সট। যদি কেউ আমার উপর না কাজ করে, আমি কোনো টিউশনে পড়লেও আমার টিচার আমাকে বকাবকি করে, শুধু আমাকে কিছু বোঝালো না, এটা অনেক স্টুডেন্টরা বলে, কিন্তু আমাকে আমার ওপর কাজ করতে হবে, ঠিক আছে? আমাকে আমার টিচাররা বকা দিলেন, ঠিক আছে, তিনি আমাকে ভালো মাইন্ডে দিক, খারাপ মাইন্ডে দিক, যাই দিক, আমি আমার উপর কাজ করবো। দিস ইজ দ্য মেন ফ্যাক্টর। ওকে, The shift of electron হবে higher to a lower d orbital of an atom will be split into 5 lines. তো যখন তোমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাবসেন্স হচ্ছে, তখন কিন্তু প্রত্যেকটা 5টা যে অংশ ডি অরবিটালের কি dx y dy z dx z dx স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার dz স্কয়ার, প্রত্যেকের এনার্জি লেভেলটা সেম হচ্ছে, তো একটাই লাইন ইন্ডিকেট হচ্ছে। কিন্তু যখনই তোমার বাইরে থেকে তুমি চৌম্বক ক্ষেত্র দিচ্ছ, তখন সেক্ষেত্রে এই 5টা অংশ 5টা লাইন দেখাচ্ছে। কেন? কারণ এম এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর। কেন? এই দেখো না, ডি অরবিটাল যদি আঁকো 2 3 4 5, এটা -2, এটা -1 1 0 +1 +2, এটা কি? এই ভ্যালুটা কি? এটা ভ্যালু হলো এম। এম এর ভ্যালু চেঞ্জের জন্য কি হচ্ছে? এদের এনার্জি লেভেলটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য পিকচার। তুমি এটা স্ক্রিনশট দিয়ে দিতে পারো। ওকে, এবার আমরা আবার নিউ থিংস স্টার্ট করবো, দ্যাট ইজ কল পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল। আই থিঙ্ক আজকে আমি গোটাটা করতে পারবো না, কারণ সবাই অনেক বেশি হয়ে গেছে লেন্দি। যত বেশি ভিডিও লেন্দি হয়ে যায় তত আপলোডের প্রবলেম হয়। দ্যাটস ওয়াই অ্যাগেন আই হ্যাভ টু স্টার্ট অ্যাগেন, ঠিক আছে? তো যতটা করতে পারি আজকে পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালটা করিয়ে দিই, তারপরে যদি সবাই বাঁচে তো দেন আই হ্যাভ টু স্টার্ট উইথ যে হাইড্রোজেন অ্যাটমিক অরবিটালস ফিজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন। আদারওয়াইজ আমি পরের ক্লাসে করিয়ে দেবো, নো প্রবলেম। ওকে, Pauli exclusion principle. Okay. States that it is impossible for any two electrons
same atom to have all the 4 quantum identical. Okay. So Pauli exclusion principle states that it is impossible for any 2 electrons in the same atom to have all the 4 quantum number that should be identical. তো পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল থেকে স্টেটমেন্ট দেওয়া হয় যে এটা অসম্ভব, দিস ইজ ইম্পসিবল, এটা অসম্ভব যে পর এনি 2 ইলেকট্রন, যে কোনো দুটো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে ইন দ্য সেম অ্যাটম, একটা নির্দিষ্ট সেম অ্যাটমের ক্ষেত্রে যে কোনো দুটো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে এটা অসম্ভব যে প্রত্যেকটা চারটে কোয়ান্টাম নাম্বারই সেম হবে, এটা সম্ভব নয়। ঠিক আছে, এটা কখনোই সম্ভব নয়। তো যে কোনো একটা অ্যাটমের ক্ষেত্রে দুটো ইলেকট্রনের কী হয়, 4টে কোয়ান্টাম নাম্বার সেম হতে পারে না, যে কোনো একটা কোয়ান্টাম নাম্বার তোমার ডিফার করবে। ঠিক আছে, এবার তুমি যদি কনসিডার করো হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম, দিস ইজ নট দ্য কারেক্ট অ্যাপ্রোচ, বিকজ অলরেডি আই টেল দ্যাট দেয়ার মাস্ট বি ওয়ান সেম অ্যাটম। ওকে, one same atom. The same atom means what? You have to consider only for the one particular atom. Suppose you have to consider only hydrogen atom. Hydrogen atom হবে না কারণ যেখানে দুটো ইলেকট্রন নেই। Suppose helium atom. There must be one is two electron is there. So this type of things you have to memorize. That is not you have to compare lithium with helium or lithium with sodium, because there must be no 2 atoms is there. There must be, we have to consider only particular one atom. ঠিক আছে, যে কোনো একটা অ্যাটমের ক্ষেত্রে কনসিডার করবে, দুটো অ্যাটমের মধ্যে কনসিডার হবে না। তো এটা স্টেটমেন্ট তো সেই হিসেবে দেওয়া হয়নি, সেই হিসেবে ওরিয়েন্টেড করা নেই। তোমাকে যে কোনো একটা অ্যাটম ধরতে হবে, সেই একটা অ্যাটমের যে কোনো দুটো ইলেকট্রনের 4টে কোয়ান্টাম নাম্বার কখনোই সেম হতে পারে না, দিস ইজ ইম্পসিবল। ওকে, ইম্পসিবলটা কে যেন বলে, মোটু পাতলু কার্টুনের মধ্যে সিঙ্গম যে বলে, তিনি বলে দিস ইজ ইম্পসিবল, বলে না? তো এখান থেকে মনে রাখবে। ওকে, আমি খুব দেখি মোটু পাতলু, বড় হলে কী হবে। ওকে, নেক্সট। দেখো, পাউলি কিন্তু পুরো নামটা আমরা অনেকেই জানি না, জেনে রাখো, আসতেই পারে কোনো সময় কোশ্চেন, বিশেষ করে কালচারাল প্রোগ্রামে যে কুইজগুলো হয় সেখানে আসতেই পারে, তখন একটা করে পেন পেয়ে যাবে, তাই না? অনেক জায়গায় পেন দেয়, অনেক জায়গায় চকলেট দেয়, যাই দেয়। তো উলফগ্যাং পাউলি ইন 1900 মানে 1900 থেকে 1958 সাল, ঠিক আছে? তিনি কি ছিলেন? অস্ট্রিয়ান। Austrian physicist. Was awarded the 1945 ফিজিক্স নোবেল প্রাইজ। কিন্তু এটা মনে রাখবে, ফিজিক্স নোবেল প্রাইজ, কেমিস্ট্রি নোবেল প্রাইজ, পিস নোবেল প্রাইজ, ইকোনমিক্স নোবেল প্রাইজ আর নট সেম, অল দ্য ডিফারেন্ট সেট অফ থিংস আর দেয়ার। ওকে, নোবেল প্রাইজ 5টা বিষয়ের ওপর সাধারণত দেওয়া হতো, এখন কত বিষয় আমি জানি না, কিন্তু আগে 5টা বিষয় দেওয়া হতো, পিস, শান্তি, ফিজিক্স কেমিস্ট্রির জন্য দেওয়া হয়, অর্থনীতি, আই থিঙ্ক অর্থনীতি ইকোনমিক্সের জন্য দেওয়া হয়, আরেকটা কিসের জন্য দেওয়া হয় মনে পড়ছে না এখন, হ্যাঁ সাহিত্যের জন্য দেওয়া হয়। ঠিক আছে, তো ফিজিক্স নোবেল প্রাইজ ফর দ্য ডিসকভারি of the exclusion principle. Okay. Thus
in the same atom any two electrons may have three quantum number identical, but the fourth, which must be defined. ওকে, সো তো কী বললাম এখন, Wolfgang Pauli 1900 to 1958, the Austrian physicist, তিনি কি ছিলেন, অস্ট্রিয়ান ফিজিসিস্ট ছিলেন, was awarded 1945 ফিজিক্স নোবেল প্রাইজ। আমাদের স্বাধীনতা 1947-এর ঠিক 2 বছর আগে, 1945 ফিজিক্স নোবেল প্রাইজ ফর দ্য ডিসকভারি অফ দ্য এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল, রাইট? এই এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালটার জন্য তিনি ফিজিক্স নোবেল পুরস্কার পান। ঠিক আছে, অবস্থা খুব খারাপ। তো thus in the same atom any two electrons may have three quantum number that should be identical. সাপোজ যে কোনো তিনটে কোয়ান্টাম নাম্বার, একটা পার্টিকুলার অ্যাটমের দুটো ইলেকট্রনের যে কোনো চারটি কোয়ান্টাম নাম্বার মধ্যে দেখা গেল তিনটে কোয়ান্টাম নাম্বার সেম হলেও হতে পারে, কিন্তু যে চতুর্থ যেটা আছে সেটা অবশ্যই আলাদা হবে। ঠিক আছে, কখনোই চারটে কোয়ান্টাম নাম্বার সেম হতে পারে না ফর পার্টিকুলার অ্যাটম তার দুটো ইলেকট্রনের। ঠিক আছে, নেক্সট এবার আমরা দেখবে, এবার আমি একটু এক্সাম্পল টাইপ একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। ঠিক আছে, এটা লিখে রাখো, কারণ এটা থেকে তোমার যদি 4 নাম্বার 5 নাম্বারের কোশ্চেন আসে, এটা দিলে তুমি নাম্বার পেয়ে যাবে মোটামুটি। দিস প্রিন্সিপাল is very useful in determining the maximum number of electrons that occur in any quantum group. Okay, so this principle is very useful in determining the maximum number of electrons that occur in any quantum group. তাহলে এই প্রিন্সিপালটা, এই পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল is very important to determine the number of electrons that should represent in a particular quantum group. তো একটা কোয়ান্টাম গ্রুপে কত ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন থাকতে পারে সেটা ডিটারমাইন করার ক্ষেত্রে ইনডাইরেক্টলি আমার এই পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ ওই যে বললাম প্লাস হাফ মাইনাস হাফের বাইরে, মানে স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বারের বাইরে আর কোনো স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার হতে পারে না। ঠিক আছে, আমাদের একটা বলেই দিয়েছে এন ভ্যালুতে এতটা এল ভ্যালু, এতটা এম ভ্যালু হতে পারে, এল ভ্যালুতে এতটা এম ভ্যালু হতে পারে, এম ভ্যালুতে 12+1 ওরিয়েন্টেশন হতে পারে, সেই 12+1 ওরিয়েন্টেশনের স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার এই দুটো ভ্যালু হতে পারে প্লাস হাফ মাইনাস হাফ। তো এগুলো যদি সবগুলোকে তুমি কালেকটিভ হিসাবে বা সমষ্টিগতভাবে যদি চিন্তা করো, তাহলে তুমি কিন্তু এক একটা অরবিটালে ম্যাক্সিমাম কত ইলেকট্রন থাকতে পারে সেটা তুমি ইজিলি ডিটেক্ট করতে পারো। ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা, সাপোজ একটা ডি অরবিটাল, তো ডি অরবিটাল দ্যাট ইজ এল ইকুয়াল টু 2, রাইট? তো ডি অরবিটালে এম এর ভ্যালু কী কী হতে পারে, -2 টু +2, তার -2 -1 0 +2 সরি +1 +2, 5টা ওরিয়েন্টেশন হলো, 12+1 ওরিয়েন্টেশন, 2 × 2 + 1 5 ওরিয়েন্টেশন। এবার সেই 5 ওরিয়েন্টেশনে দুটো করে ইলেকট্রন বসতে পারে ম্যাক্সিমাম, কেন? কারণ প্লাস হাফ মাইনাস হাফ স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার। তো টোটাল কত হবে, একটা ডি অরবিটালে ফুল শেল ডি অরবিটালে কটা ইলেকট্রন থাকতে পারে, 10টা ইলেকট্রন থাকতে পারে। তো এটা তো সিম্পল, বোঝা গেল? নেক্সট, দিস উইল বি সিম্পল ইফ ইউ গেট দ্য ভ্যালু অফ এন, সাপোজ 3,
So there must be 3D. 3 is the principal quantum number. D, from D you get the azimuthal quantum number, that should be 2. Okay, and due to this 2 you get the 5 possible magnetic quantum number, that -2, -1, 0, +1, +2. So there must be 5 orientations are there, and there must be maximum in each of the orientation 2 electrons is there, plus up, minus up. So total of 10 electrons that should be present in a particular full filled d orbital, right? This is simple procedure. Okay, next. So suppose for K shell, since n equal to 1, the L value that should be 0, because L value always n minus 1, তো 1 minus 1 কি 0, তো m এর ভ্যালু কি হবে 0। তো এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি 1s অরবিটাল, বিকজ L এর ভ্যালু 0 হয় কখন, যখন s অরবিটাল হয়, s অরবিটাল। তাহলে এখানে আমার কম্বিনেশন দুটো কম্বিনেশন, 2 কম্বিনেশন, দ্যাট আর কি হতে পারে n equal to 1, n equal to 1, n equal to 0, n equal to 0, m equal to also 0, m equal to also 0, but a spin quantum number that is plus up, a spin quantum minus up. So there must be 2 combinations there. There must be that all the 3s are same, but these 4th are dissimilar. Okay, বোঝা গেল? Okay, next. As 2 spins are opposites, আর অপোজিটই থাকে সবসময়, ঠিক আছে? তোমরা যে দেখতে পাও না একই দিকে, ওটা তোমার এক্সাইটেড স্টেট, এনার্জি লেভেল যখন এক একটা স্পিন ইলেকট্রন তোমার এনার্জি নিয়ে নিবে, তখন সেক্ষেত্রে তোমার স্পিন ইনভার্সন হতে পারে, দ্যাট মাস্ট বি দেয়ার। বাট গ্রাউন্ড স্টেটে একে অপরের অ্যান্টি প্যারালালি থাকে, সবসময় রাখবে, কারণ প্লাস আপ মাইনাস আপ ওভারঅল 0 হতে হবে, টোটাল স্পিন 0 হতে হবে। টোটাল স্পিন 0 হলে তাহলে সিস্টেমটা স্টেবিলাইজ হয়, ঠিক আছে? সাপোজ 1s2, তো 1s2 এর ক্ষেত্রে এই যে দুটো যে ইলেকট্রন তার স্পিন কিন্তু একে অপরের অপোজিটে হয়, সেই জন্যই কিন্তু সিস্টেমটা স্টেবিলাইজ হয়, টোটাল স্পিন 0 হয়। 2s plus 1, দ্যাট ইজ স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি 1 হয়। ওকে, নেক্সট। সেই জন্য আমরা গ্রাউন্ড স্টেটটাকে সিঙ্গলেট স্টেট বলি, কারণ 2s plus 1 0 হয়, 1 হয়, ঠিক আছে? টোটাল স্পিন 0 হয়। কিন্তু যখনই এক্সাইটেড স্টেটে চলে যায় তখন কি হয়, তখন কিন্তু টিপলেটও হয়। সিঙ্গলেট এক্সাইটেড স্টেট হয়, টিপলেট হয়, কেন হয়? কারণ ওই যে টোটাল স্পিনটা দুটো স্পিনের অভিমুখ যখনই একদিকে হয়ে যায়, টোটাল স্পিন কত হয়ে যায় 0 হয় না, তখন টোটাল স্পিন 1 হয়ে যায়, তখন 2s plus 1, তাহলে 2 into 1 plus 1 কী হয়ে যায়, টিপলেট হয়ে যায়। তো দিস ইজ নট দ্য গ্রাউন্ড স্টেট ফেনোমেনা, দিস ইজ দ্য আপার স্টেট ফেনোমেনা। ওকে, এটা আমি বুঝাবো, এখন আপাতত এমনি বললাম, কারণ এটা দিস ইজ নট এ পার্ট অফ কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি, দিস ইজ এ পার্ট অফ ফটোকেমিস্ট্রি। যখন আমি ফটোকেমিস্ট্রি ডিল করবো, এই কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি শেষ করার পরপরই আমি ফটোকেমিস্ট্রি শুরু করবো, তখন আমি বুঝাবো, ঠিক আছে? তো আপাতত এইটুকু পর্যন্ত খুশি থাকো যে আমি শুরু করবো, আমি আবার বুঝাবো এগুলো, নো প্রবলেম। ওকে, আর তারপরেও যদি জানতে ইচ্ছা হয় তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমি বুঝিয়ে দেবো, তাহলে তোমাকে কমেন্ট করতে হবে যে হ্যাঁ এটা আমি জানতে চাই, আমি ফটোকেমিস্ট্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাই না, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ অলসো দেয়ার। ওকে, নেক্সট। তাহলে এবার একটা চার্ট দিয়ে দাও। Value of n, value of L, value of m, and there must be s. Okay, if n equal to 1, L value there must be 0, m value that should be 0, and there must be 2 value plus up minus up for 2 electron. Okay, next one, 2, L value 0 হয় 1 হয়, m এর ভ্যালু কী হবে 0 হবে,
-1 0 +1 হবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। এটার ক্ষেত্রে টোটাল অফ স্পিন এখানে কি হতে পারে, জিরোর জন্য প্লাস আপ মাইনাস আপ হতে পারে, আর এখানে এর জন্য হবে প্লাস আপ মাইনাস আপ, এর জন্য হবে প্লাস আপ মাইনাস আপ, এর জন্য হবে প্লাস আপ মাইনাস আপ। তাহলে টোটাল অফ ইলেকট্রন এখানে কটা আছে, 1 2 3 4 5 6 7 8। তাহলে এটা হয়ে গেল, এটা তোমার সাপোজ এটা 2p হলো, 2p অরবিটাল, ঠিক আছে। 2p হলেই কী হবে, 2p যদি অরবিটাল হয়, সরি ধরো এটা 2, তাহলে এখানে 1 হলে কি হতে পারে, p হবে, s হলে 0 হলে s হবে। তাহলে এটা যদি আমার 2s হয়, n = 2, তো তাহলে 2s, তো 2s অরবিটালে কী হতে পারে, ম্যাক্সিমাম 2টো ইলেকট্রন হতে পারে। আর 2p অরবিটাল ম্যাক্সিমাম কটা ভ্যালু, 1 2 3 4 5 6 6টা ইলেকট্রন হতে পারে, ঠিক আছে। তো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর, বোঝা গেল। তো আপাতত আজকের জন্য এইটুকু করে দিচ্ছি, বাকি যে আমি বললাম আউট অফ প্রিন্সিপাল ফিজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ হাইড্রোজেনিক অ্যাটমিক সিস্টেম, সেটা আমি পরের দিন করে দেবো। যেহেতু তোমার ভিডিওটা যত বেশি লার্জ হয় না, তত বেশি আপলোডিংয়ে প্রবলেম হয়। আর আই থিঙ্ক আপলোডিংয়ে প্রবলেম হলে তোমার কি হয়, আপলোডিংয়ে প্রবলেম হলে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর মি সামটাইমস। তো যার জন্য আমি, আর এছাড়া টাইমিং যখন খুব বেশি লেন্দি হয়ে যায় না, বোরিং লাগে পড়াটা, রাইট। তো আই থিঙ্ক এখন পর্যন্ত এটুকুই থাক, 2 ঘন্টার প্রায় অ্যাপ্রোচিং 2 ঘন্টা পর্যন্ত আমি পড়াচ্ছি, এটাই এফিশিয়েন্ট। আমি যদি এখন 3 ঘন্টা পড়াই, 4 ঘন্টা পড়াই, অনেক স্টুডেন্টের কাছে এটা বোরিং ফিল হবে। তো আই থিঙ্ক আজকে এটুকুই থাক, এরপরের দিন আমি আবার স্টিল শুরু করবো। অ্যান্ড অবভিয়াসলি যদি তোমার কোনো প্রবলেম হয় বোঝার জন্য, if my voice is not clear, if my sound is not so much, if my speed is low or high, speed is fast or slow, maybe my language is not properly understand, or my maybe I partiality can be there by using the two language. Maybe I sometimes sometimes I say more in English, or sometimes I more say in Bengali. If this is there, for this is actually if there, so you can say in the comment, I am eligible, okay. I have to try my best to say in both of the language equally, okay, because that is, you have to understand properly, okay. I never underestimate any language, even my mother tongue and other tongue and so on. আমি কাউকে কখনো ডিসরেসপেক্ট করি না, কোনো সাবজেক্টকেও ডিসরেসপেক্ট করি না, কোনো ল্যাঙ্গুয়েজকেও ডিসরেসপেক্ট করি না, কারণ প্রত্যেকের একটা নিজস্ব একটা জায়গা আছে, রাইট। প্রত্যেকের ভিতরে একটা ইমোশন আছে, একটা ফিলিংস আছে, সেই জন্য আমার কোনো অধিকার নেই। আই হ্যাভ নো রাইট টু ডিসরেসপেক্ট টু এনিওয়ান, ওকে, আমার কোনো রাইটই নেই। তো এবার দেখো Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle states that it is impossible for any two electrons in the same atom to have all the 4 quantum numbers that should be identical. তো Pauli তিনি কি বলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে কোনো একটা পার্টিকুলার অ্যাটমের ক্ষেত্রে দুটো ইলেকট্রনের 4টে কোয়ান্টাম নাম্বার কখনো ইকুয়াল হতে পারে না, যে কোনো একটা তো ভ্যারি করবে, ঠিক আছে। তো Wolfgang Pauli 1900-1958, that is Austrian physicist, was awarded the 1945 Physics Nobel Prize for the what? Discovery of the exclusion principle. তো এই Pauli exclusion principle আবিষ্কারের মাধ্যমে তিনি কি পেয়েছিলেন, 1945 ফিজিক্স নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, ওকে। এটা ফিজিক্স কেন বলেছি, তোমার নোবেল প্রাইজ পাওয়া মানেই এটা নয়, তোমাকে এটাকে আরও স্পেসিফিক করে দেওয়া হয়েছে যে এটা ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজটা পাওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, বোঝা গেল। যেমন আমরা পড়তাম না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা 1913 সালে তিনি গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান, রাইট। তো এটা স্পেসিফাইড করা হয়েছে তিনি কিসের জন্য নোবেল পুরস্কারটা পান, আমাদেরকে জানানোর জন্য এটা স্পেসিফাইড করা হয়েছে, ঠিক আছে। তো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর। তো thus in the same atom any two electrons may have 3 quantum number that should be same but 4th that should be dissimilar. যে কোনো পার্টিকুলার একটা অ্যাটমের ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে, হতে পারে 3টে কোয়ান্টাম ম্যাক্সিমাম, 3টে কোয়ান্টাম নাম্বার ম্যাক্সিমাম সেম হতে পারে, কিন্তু চতুর্থটা অবশ্যই ভ্যারি করবে, ঠিক আছে। তো the principle is very useful in determining the maximum number of electrons that occur in any quantum group. তাহলে এই প্রিন্সিপালটা একটা পার্টিকুলার কোয়ান্টাম গ্রুপের মধ্যে কত সর্বোচ্চ ইলেকট্রন থাকতে পারে সেটার জন্য খুব ইউজফুল। ফর কেশন সাপোজ, তাহলে n = 1, প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার 1, যার জন্য অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বারের ভ্যালু কী হয়, n - 1, তো 1 - 1 কী হতে পারে, 0, L এর ভ্যালু 0।
এম এর ভ্যালু 0 হবে। তাহলে আমার এক্ষেত্রে দুটো কম্বিনেশন পাই, এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে এটা 1s কম্বিনেশন। সাপোজ হিলিয়াম, তো হিলিয়ামের ক্ষেত্রে কী হবে 1s2, দুটো ইলেকট্রন, তো দুটো ইলেকট্রনের দুটো কম্বিনেশন হবে, দ্যাট ইজ n equal to 1, l equal to 0, m equal to 0, that should be same, but one is plus half, other is minus half, because their spin motion that should be different, একটা যদি ক্লকওয়াইজ হয় আর একটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হবে। এবার তুমি বলতে পারো কেন দুটো ক্লকওয়াইজ হলো না, কেন দুটো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হলো না? আরে বাবা, দুটো যখন একে অপরকে ক্যান্সেল আউট করবে তখনই সিস্টেমটা স্টেবিলাইজ হবে। দুটোই যদি ক্লকওয়াইজ হয়, দুটোই যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হয়, সিস্টেমটা স্টেবিলাইজ হয় না, সিস্টেম এনার্জি হাই থাকে। বোঝা গেল? সেই জন্যই কী হয়, এটা গ্রাউন্ড স্টেট ফেনোমেনা। আমরা সাধারণত গ্রাউন্ড স্টেট ফেনোমেনাকে ডিল করি, তো সেক্ষেত্রে স্পিন দুটো অপোজিট হওয়ার দরকার। তাহলে কী হবে, সিস্টেম এনার্জি কমে যাবে, স্টেবিলিটি বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, এনার্জি কমলে স্টেবিলিটি বাড়ে। তাহলে এখানে n equal to 1, so there must be only permissible value of L is L equal to 0, m equal to 0, so we get the two orientation of spin, that is plus half minus half. Again, when n equal to 2, there must we get the L equal to 0 and L equal to 1, and L equal to 0 we get the m equal to only value 0, L equal to 1 we get the value of m, that should be minus 1, 0, plus 1, and for each of the minus 1, 0, plus 1 we get the two orientation of spin, that is plus half minus half. That's why total of 2s orbital we get the highest number of electrons, that should be present 2, and in the 2p there must be highest number of electron present, that should be 6. So this is the things. So thank you, and obviously please subscribe, share, কমেন্ট, অ্যান্ড আর কি করবে, লাইক করবে, অবভিয়াসলি লাইক করবে, আর চেষ্টা করবে যে শেয়ার করার। তোমাদের অনেক বন্ধুবান্ধব ভাই বোনের এটা জানা দরকার, এগুলো মানে তারা পায় না হয়তো এই জিনিসগুলো জানতে বুঝতে, মানে অনেকে আছে যারা মোবাইলে ফ্যামিলিয়ার নয়, অনেকে আছে যারা ইউটিউবে ফ্যামিলিয়ার নয়, অনেকে আছে যাদের বুঝতে ডিফিকাল্টি হয়, তো ইউ ক্যান শেয়ার দিস, ওকে। তুমি যদি শেয়ার করো তাহলে হয়তো তাদের হেল্প হবে। তোমাদের নিজের ছোট ভাই বোন যারা আছে, তুমি হয়তো তোমার কাছে অত টাইম নেই যে তুমি বুঝাবে, হয়তো তোমার কাছে অনেক নলেজ আছে কিন্তু তোমার কাছে অত টাইম নেই, তো তুমি ভিডিওটা যদি শেয়ার করে দাও তার বুঝতে সুবিধা হবে। আর যেহেতু আমি বাংলা ইউজ করছি, তাহলে যারা বাংলাতে ফ্যামিলি তাদের তো খুবই হেল্প হবে। আমি ইংলিশ ইউজ করছি, তো যারা হিন্দি মিডিয়াম বা অন্য মিডিয়াম বা ইংলিশ মিডিয়াম তাদের হেল্প হবে। তো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর। আর কি বললাম, কমেন্ট, if you have any query, if you have any question, if you have any doubt, if you have any things, you can say. I am eligible to see all of this, and I have to replies. And even if there must be major problem to understand, so I make the again video, and that should be uploaded for only you. Okay, আমার প্রত্যেকটা একটা স্টুডেন্টের তোমার কি আছে ডাউট ক্লিয়ার করা আমার দায়িত্ব, ওকে। অ্যান্ড লাইক, অবভিয়াসলি লাইক, ইফ ইউ নেভার লাইক, তো দেয়ার মাস্ট বি হাউ আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট মাই ভিডিও ইজ পোর অর গুড অর এক্সিলেন্ট। I never get the feedback, okay, so I need feedback, encouragement, okay, and obviously subscribe, okay. তো থ্যাংক ইউ। এর পরের দিন আমি শুরু করবো, নো ওয়ারি অ্যাবাউট দিস, যে এই যে দুটো ফেনোমেনা বাদ থাকলো, এই 3 নাম্বার আর 4 নাম্বার, এই দুটো 4 নাম্বার আর 3 নাম্বার দিয়েই আমি স্টার্ট করবো, নো চিন্তা, ঠিক আছে, নো প্রবলেম, ওকে। সো থ্যাংক ইউ।